ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ வந்து நம்ம நைக்ரா ஃபால்ஸோட போட் டூர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். போட் பண்ண போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த வே. நாங்கள் டிக்கெட் வந்து முன்னாடியே வாங்கிட்டு நாங்கள் டிக்கெட் வாங்கிறதுக்கு க்யூவில் நிற்கலை. ஆக்சுவலாக போட்டிங் வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் மேலே இருந்து இந்த பாத் வழியாக கீழே போயிட்டுருக்கோம். கீழே போன பிறகு போட்டிங் வந்து கீழே இருக்கும். பயங்கர ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு தான் போயிட்டுருந்தோம். ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தேன்னா பயங்கர ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீட்பேக் தான் கிடச்சிது. ஸோ லெட் அஸ் சீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்க போதுன்னு பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். we are அவுட் ஆஃப் த பார்க். போர்டிங் வந்தாச்சு. பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி we are on the boat. போட் பண்ணியாச்சு. Sorry, we will cover the boarding part. So the boat has already started. We are just going near the falls. பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் அந்த மிஸ்ட் பார்க்கலாம். சீலுக்கு புகை வர மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிஸ்ட். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மேட் ஆஃப் மிஸ்ட். அந்த போட் பேரே வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மேட் ஆஃப் மிஸ்ட். அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு தான். இங்கேயே வி கேன் ஃபீல் தட் அந்த சாரல், அந்த சில்னஸ் இங்கேயே ஃபீல் பண்ண முடியுது. இப்போயே அப்படி இருக்குது. கிட்ட போனால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ நீங்கள் அந்த பிரிட்ஜு பார்க்கலாம். அந்த ரெயின்போ பிரிட்ஜ் போன வீடியோலேயே சொல்ல முடியும். திஸ் இஸ் த ரெயின்போ பிரிட்ஜ். On the left side of the boat, where you will pass the American Falls. It can best be described as the American side of Niagara Falls, which in comparison is a smaller waterfall about as far to the left. We are almost nearing the American Falls. Canada side of the American Falls வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறாங்க. I don't go very near to American Falls. They focus more on the Canadian Falls. இருந்தாலும் பாருங்கள், பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. Though the height of the American Falls is higher than the Canadian counterpart, no daredevil ever preferred to go over the American Falls. All stunts were performed from the Canadian Falls, which is more popular with its immense waterflow rate and shape. The height of the American Falls stands at 108 feet or 56 meters high. Its crest line 1,075 feet or 328 meters wide. Its waterflow 75,000 How magnificent is it? Oh my gosh. And a recent notable project, in 1954, a large section of the conference fell near the end of Prospect Point. Next is Barlow Airport. The smallest of the three waterfalls in the American Falls, just to the west of the American Falls, has been the American Falls. This island is much larger and separates the American Falls from the Canadian Falls. The height of Barlow Falls is 180 feet or 50,000 meters. It remains the smallest waterfall compared to the See the falls, wow, what a view. ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த ராக்ஸ் மேலே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வருது. இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஒயிட். இட்ஸ் லைக் ஆல்சோ ஃபுல் ஆஃப் ஸ்னோ. ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம லாஸ்ட் டைம் அங்கே போன ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம அங்கே போய் நடந்து போன ஞாபகம் இருக்கா? அங்கே யூ கேன் see some people are standing. நம்ம அப்படியே நடந்து வந்து அதில் போய் நம்ம those are the people who visit the American Falls from USA. ஸோ அவங்க அமெரிக்கன் ஃபால்ஸை கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது யூஎஸ்ஏலேருந்து போகிறவங்க அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கன் ஃபால்ஸ் அதில் வந்து
குளிச்ச மாதிரி இருக்கும் போய். Continues to be a holiday spot for millions of visitors from all over the world each year. Geological studies And finally we are entering Canadian Falls. பாருங்க கீழே இருந்து புகை கீழே எரிஞ்சு மேலே புகை வர மாதிரி erosion is a major issue associated லிஸ்ட் வந்து அப்படி இருக்கும். the average rate of erosion for Niagara Falls is as much as 1 meter per year. உள்ளே நம்ம போக போகிறோம்னா நீங்கள் See, we are going near the horseshoe. இந்த லிஸ்ட்டுக்கு உள்ளே தான் நம்ம போக போகிறோம். Yeah, we need to Going to be really crazy. Niagara Falls remains a clean and significant source of hydroelectric power. There are over 500 waterfalls in the world column, but Niagara Falls is the biggest waterfall in the world for volume of water flowing My at gosh. an average of 750,000 gallons per second. Niagara Falls injects some facts into the white foam floating in the water is dissolved limestone and is quickly naturally due to the massive erosion. It is the largest waterfall, not the longest. 170 feet or 52 meters. The estimated crestline is 2,000 We are going inside. 670 meters long, and the depth of the river at the base of the fall is 184 meters. Yeah. Natural beauty and power of Niagara Falls. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம கேனடியன் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சு. பாருங்க எவ்வளோ பெருசு அந்த Hey, look, almost near. ரொம்ப ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. The horseshoe water. நம்ம எங்கேயுமே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Whoa. கம்ப்ளீட்லி ரைனிங் See the மழை top. பெய்கிற மாதிரி தான் எல்லாமே எல்லாம் நினச்சிடும். ஸ்டில் கோயிங் இட் சைட். கிட்டத்தட்ட அந்த சுற்றி ஃபால்ஸ் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வித் சென்டர் ஆஃப் த ஃபால்ஸ் யூ ஷேப்பில் சென்டர் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒரு தடவை வந்து இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாக இருக்கும்.